Shukran za dhati wapenzi watazamaji kwa kujiunga nasi katika runinga yako uipendayo ya Mizpah TV, where we keep the fire of your altar burning. Ni nuru ya the Nuru Morning Show. Karibuni sana wapenzi watazamaji. Tunamshukuru Mungu ya kwamba amezidi kuwa mwaminifu. Tunamshukuru kwa sababu ya wema wake, amezidi kuwa mwaminifu. Asubuhi ya leo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu ni asante kwa sababu ya fadhili zake ambazo ni mpya kila asubuhi. Hata kama kuna kijibaridi ambacho kiko, tunamshukuru Mungu ya kwamba amezidi kuwa mwaminifu. Na katika studio zetu siku ya leo I have Mr. Kimotho. Good morning. Good morning too. Natumai uko mzima. Kabisa, nashukuru. How was your weekend? Weekend ilikuwa mzuri ya baraka. Na nashukuru kabisa. Yeah, tunamshukuru Mungu. Yes. Yeah, thank you for those who are joining us through all our social media platforms at Mizpah TV Kenya, and thank you for those that wanatupea feedback zao on our SMS line that is on our screen. Tunamshukuru Mungu ya kwamba siku ya leo tunajua ni mengi ambayo yametendeka on our weekend, lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba amezidi kuwa mwaminifu. And this current affairs segment in the Nuru Morning Show is proudly brought to you by Mizpah Prayer Center, a great place for prayer and fasting and spiritual renewal. Mizpah Prayer Center is still open for to individuals, ministry teams and different prayer groups for all denomination. And before we dive into our conversation today, we are going to have the verse of the day, and this week's focus inasema ya kwamba confidence in our calling. Confidence in our calling. And our today's verse comes from the book of John chapter 15 verse 16. The Bible says, you didn't choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruits, and that your fruit should remain, that whatever you will ask of the Father in my name, he will give you. This is such a powerful verse this morning, because the Bible says that you did not choose me. It is God that chose us. It is not the other way around, ya kwamba ni sisi ambao tulimchagua Mungu. Lakini the Bible says you did not choose me, but I chose you. So you are appointed by God. And the other part says that you should go and bear fruit. And this is something that is so powerful. As we begin this, may we be fruitful. Because, you know, there is something that is called supernatural fruitfulness. May we be fruitful in each and everything ambayo tunafanya. Even as we begin this week, may everything that we do, may it be fruitful. And that your fruit should remain. You know, it is another thing to be fruitful, and it is another thing for your fruit to remain. Ya kwamba tuzae matunda ambayo yatadumu. As we begin this week, anything that you ambao umepanga kufanya, may it be it is for you to become fruitful in your life. Ya kwamba katika that fruitfulness ambayo uko nayo, may it remain. Ya kwamba isiweze kuliwa na adui. And whatever you will ask of the Father in my name, he will give he may give it to you. That is our prayer this morning, that whatever we will ask this week, the plans that we have this week, may God establish each and every plan. Mr. Kimotho, what do you have to say about this verse? That verse, it's very clear, and it says that it is I who chose you, and it is actually God who is acknowledging that. And the best part of it, when all that is done, kuna pale mambo ya kubea fruits. And so I think now it is a self-initiative to understand how should I do if I see myself if I'm not bearing fruits. Maybe in life, in business, in education, in the live stream itself. So we should actually go back to that verse and actually read it very clearly, that it is I. And that is now God. That is acknowledging that it is him that chose you. And the good thing is that when in the side of God, there are good things. Because now he's acknowledging that, then pia kuna ile assurance of the good fruits ambazo ziko that is ambazo ziko pale. Pia there is also another assurance ya kwamba, just to remind you that every time that you call upon his name, is going to listen, and everything else, as long as you believe, is going to be provided for you. So it is a good verse. It is an assurance that we should not give up, that there are good things when we are in the side of God, as long as we have that faith and hope. Yeah, very true. And now I have the Daily Nation. I have the Standard newspaper. Katika gazeti hili la The Daily Nation,
In page 8 we have a very interesting story, and we know tumekuwa na weekend ambayo imekuwa na mambo mengi, and katika gazeti hili on page 8 we have a headline that reads net loss, how tax changes shrunk workers take home pay. And this is something that is affecting a lot of Kenyans, and this morning katika gazeti hili limeweza kuangaziwa katika undani, and deductions have risen thanks to enhance a contribution to the NSSF and payments for medical insurance and the and the housing levy. Na katika gazeti hili the Daily Nation, they've highlighted some of the deductions that are made in the salaries of workers, and katika gazeti hili we see that we have 1.5% proportion monthly gross pay deduction as the housing levy. It was introduced in 2024 and it's matched by the employer without cap of maximum contribution. Na katika gazeti hili wameweza kuliangazia, and some of the contributions ambazo zimekuwa deducted from the gross salary in the salaries of workers. Na katika gazeti hili kama vile imeweza kuangaziwa, we see that there is the average Kenyan workers in the formal sector earns 77,759 per month before tax and statutory deductions. When Kenya Kwanza administration took office in 2022, salary was subjected to taxes and statutory deductions amounting to 16,831, resulting in a take-home sum of 60,927. And we see that that is amount ambayo iliweza kukua the deduction in 2022, and today's deduction as per this year we see that this deduction has risen to 21,289 thanks to enhanced contribution to National Social Security Fund NSSF and payments toward enhanced social health insurance fund, SHIF and housing levy. Na katika gazeti hili wameweza kuangazia vile Wakenya wamezidi kukuwa na hali ngumu because of the deductions that are made in their salaries, and we've seen some of the comments ambazo zimeweza kuangaziwa, and we see that high deduction workers earning 100,000 per month are now subjected to 10,250 statutory deductions and 19,308 in payee, whereas in 2022 they paid 1,900, and we see that it is a rise of 9,000, and this is something that is affecting most of the employers ambao wamekuwa wameandikwa katika different sectors of the government and also the private sector because of the deductions ambazo, and katika gazeti hili wameweza kuangazia the difference that before the coming of the serikali hii ya Daktari William Ruto in 2022 and the previous regime of the former president Uhuru Kenyatta. Na katika gazeti hili they've cited also the matters of inflation, and the inflation adjusted wages fell by 0.3% in 2024 as per the latest employment data from the Kenyan National Bureau of Statistics, marking a fifth straight year of declining real wages in the formal sector. And katika gazeti hili wameweza kuangazia mambo hayo about the inflation, and we have the high deductions ambazo zimekuwa zikiendelea in the salaries of workers. And katika gazeti hili pia we see that those earning 800,000 per month they have seen their deduction go up by 33,494, lowering their net pay to Kenya shillings 532,792,000 from 566,286. Beside the higher levies, the tax rates earning between 500,000 and 800,000 enhanced by 32.5%. And this is something that imezidi kuangaziwa katika gazeti hili because many of the Kenyans are now citing that they are now receiving a lesser pay considering the high rise of economy na mambo mengi ambayo yako katika inflation. And katika gazeti hili wameweza kuangazia mambo hayo, na
some of the people that have spoken in katika gazeti wamesema ya kwamba there is a high rise because you know the cost of living inaendelea kupanda, and now even the government is continuing to raise a lot of deductions in their net pay. Mr. Kimotho, what do you have to say about these about taxes that we have in our nation, because this is something that is affecting a lot of people? Tukiona ya kwamba a lot of people walikuwa wanapokea mshahara mkubwa, alafu wakati huu they are receiving a very low salary. You see, the issue of about taxes and the issue of the levies and everything else, I don't think if there is any Kenya ambayo kona shida nayo. The only issue is how it was articulated, because hakukuwa na public participation, that is so that they can be able now to sensitize now kwa wale ambao wanafanya hizi deductions. Because ulikuwa unashtukia tu, it was something that was announced. Once imekuwa announced, unakuta kwa payroll yako unakuta kuna certain deductions ambazo zimefanyika pale, then mnaanza kuexplainiwa later. So it was something that that was received negatively by so many people, especially with so many civil servants ambao that is waliweza kupata hizo deductions. Unakuta kuna hizo mambo ya pay, kuna NSSF, that is kuna hiyo mambo ya housing levy, kuna masuala mengine. Then at the same time it came now to the issue pia bado ya the issue of SHA, kwa sababu bado that is in effect. Watu wengi especially recently tuliona the teachers pia now pia waliingia kwa the same system ya SHA, but pia kumekuwa na complaints ambazo zimekuwa pale. So the whole issue about deduction, it is something that you need to sit down with that person. Okay, with those persons you need to sit them down with the department, make sure wafanye wa understand. Na wakati wana understand, then at the same time whenever now what we agree, let them see also the results, because now the issue is that people are being deducted all these taxes, all this money, but the results ambazo zinaonekana inakuwa ni chache, because people wonder why am I being deducted, then we are still having poor roads, we are still having the issue of electricity, we are still having the issue of water. Nikienda pale hospitali bado nakuta kuna naambia bado kuna masuala ya system ambayo iko pale. So in all that bado pia unakuta bado the issue pia ya economic, that is the economy effect ambayo iko pale inakuwa ni negatively that is received by so many other people. So the issue of deduction and everything else, it is not a big issue, and it is something ambayo ukielimisha watu itakuwa ni rahisi. You remember also that the CS pia alisema ya kwamba that is the CS wa Treasury liweza kuwa that is kupeana ile that is the tax that is a scaling. For example akasema wale watu ambao wanalipwa think ilikuwa ni 30,000 hatakuwa na tozo taxes, wale hivyo na hizo categories zote ambazo walipatiana pale. Kwa nini aliweza kupatiana haya masuala? Na so it shows you that it is politically motivated, because ukiangalia the time frame ambazo zinafanyika saizi, kama wangefanya before at least maybe saizi wangekuwa na reference point ya kusema tulifanya hivi na tumeona hivi, but ukiangalia saizi wakati ambao wamefanya hivyo ni kwa sababu inaelekea that is nearly now to the election. So the issue of taxes, the issue of levies, the issue of all this that they are doing, ukiangalia hata kwa wananchi wenyewe people have no issue, because saizi kama kumekuwa na improvement hadi ya watu kulipa licenses, because now people want also government to give them certain services ambazo kwa pale. So it is also something that they need now to work hand in hand with the Kenyans, the government itself, the state departments itself, they work hand in hand with the Kenyans, so that kila mtu akitozwa taxes at least itakuwa anaona mali fairly. What do you have on the Standard? So on the Standard today, nikiangalia on the front page, naona there is that is a sad story of that is the late MP ambaye alikuwa anaitwa Dikir, that is MP wa kule Murwa, Dikir iko Narok, ambaye alikuwa anaitwa Johana Ngeno, na nikiangalia story yake that is iko on the front page, na pia the same time iko on page 8 and also part of page 9. And it is a sad that is event, because yeye pamoja na pilot na among pia na wale wafanyikazi wake ambao pia walikuwa kwa hiyo chopa waliweza that is kuaga on Saturday, and it is a story naona that is ikiweza kuangazio hapa. Nikiangalia hapa that is on page 8 inaelezea pia that is historia yake na ile kazi ambayo amekufanya, and he was that time that is elected MP
kwa sababu wamechaguliwa mara 3 pale. So meaning unajua in Kenyan election ukichaguliwa zaidi ya mara 2 inamaanisha that is wewe na attachment yako na watu iko that is it is a very good attachment ambayo iko pale. Na pia tuliona wakati the announcement iliweza kufanyika, tuliona that is wakazi that is wa hiyo constituency waliweza kwenda pale, na pia wakaweza that is kumourn the family. It was something ambayo it is very sad, kwa sababu unajua sasa huyu ni mbunge wao. Bado kulikuwa na ile mipango ambayo alikuwa nayo ya bursaries. Kuna one of the resident alikuwa anasema ya kwamba mbunge alinisomeshia mtoto wangu from form 1 to form 4. Ukiangalia ni sifa mingi ambazo that is walikuwa wanaweza kuzitoa that is kwa huyu that is MP. Pia at the same time nikiangalia hapa kuna eyewitness pia ambao wanasema ya kwamba before the chopper that is iweze kufly ilikuwa pia kulikuwa na haya matatizo tena before, but wakaweza kutulia pale. Then at the same time nikiangalia hapa kuna one of the eyewitness ambaye anasema ya kwamba that is pia the chopper iliweza kufly off that is hata kama kulikuwa that is another weather, because the unajua kama saizi it is kama saizi kunanyesha, na unajua sasa pia kuna zile communication huwa wanafanya. So I didn't know what communication he was making the pilot, but najua kuna ile box ambao huwa wanatoa pale, because unafanya communication, then the connection tower pale wanakuambia if it is safe for you now to fly off ama bado mgoje. But kulingana na witness anasema ya kwamba walisimama na wakauliza na wakaongea na watu kadhaa hapo, then the pilot akaweza kufunga that is now the window na akawasha the engine. Wakati alikuwa that is anajaribu sasa that is the helicopter kugain that is the momentum ambayo ilikuwa pale, wanasema hapa the pilot clearly saw a power grid ahead and swiftly turned back. So kiangalia pale unajua pia that is kwa airline kuna zile njia zao ambao huwa wanafaa kupitia pale. So now kulingana na witness akasema baada hapo within very few seconds wakasikia that is kuna ile bang pale, wakaona moto, kukimbia pale ndio wakapata yale ambao waliweza kupata pale. So ukiangalia clearly also tuliona the leaders pia walienda kukondole with the family. Tuliona the governors, the senator, pia tuliona our CSS, pia tuliona that is the PS. Kuna PS pia alikuwa ameweza kufika pale na wakaweza that is kuangalia the situation, akasema investigation itaendelea pale. Tuliona pia the leaders wakiweza kuappeal the other leaders not to try to politicize this issue because it's not good. And also at the same time pia tuliona that is also now the other leaders pia waliweza that is pia kuurge the pilots ambao pia nao pia sasa ambao watakuwa nasikia hii ujumbe ya kwamba waweza kuangalia, because unajua sasa wanasema the leaders say fatal chopper crash was avoidable because angeangalia the weather situation aone vile ambavyo ilikuwa. But sasa we all know now maybe ile decision ali make ukiangalia hapa. But ukiangalia pia kuna witness ambaye anasema wakati alikuwa anaiona pale ni kama that is walipatana na power grid. So unaona ni kama pia yeye visually pia hakuwa anaweza that is kuona mbele yake ambavyo ilikuwa pale. So it is a sad story ambayo ninaona that is imeanza kuangazia hapa. Na pia the same time kulikuwa na wale wafanyikazi wake ambao walikuwa pale, the photographer na wale wengine ambao walikuwa pale, kwa sababu alikuwa shughuli za kikazi. Alikuwa anatoka from one point akienda from that is the other point. Na pia that is the late Ngeno amejulikana kwa kutetea wananchi wa hiyo that is a constituency. Tuliona hata kuna one time that is aliweza kuconfront even the police officers ambao walikuwa wameenda kuua watu kwa sababu walikuwa wanatetea, kulikuwa na masuala fulani ambao walikuwa wanatetea shamba fulani pale, na tuliona akiwa confront akiwauliza why are you killing people and it is something that can be able to be that is resolved. Na pia tuliona that is pia akiweza kusimama that is during the previous election, akiweza kusimama kabisa na our president, akiweza that is kumtafutia pia kura kule za kanini za president. Na pia tukiangalia hapa pia na yeye before aweze that is kukuwa elected, kuna wakati pia alikuwa amejaribu. Nikiangalia hapa kulingana na information ambayo iko hapa
alikuwa amejaribu pia kutoka tu that is a 207 pale hiyo mambo ya 28 akajaribu pale but akarudi that is akashindwa pale, then sasa ndiye akarudi sasa akaenda that is akajaribu tena pale 2013. So ukiangalia huyo ni kiongozi ambao pia alikuwa na attachment na watu na kuna mambo pia ambayo alikuwa amefanya pale, and he always stood with the people. Hata ukiangalia zile clips ambazo ziko pale alikuwa anapenda especially now barazas because alikuwa anazifanya anaita watu wake anaweza kuongelesha pale. So I want to condole with the family and also friends and also pia with the members of the constituency yake. Yeah. And that is a very sad story, and we send our condolences to the people of Emurua Dikir because of that loss. Ninajua ni ngumu, lakini may God give you strength and continue to kuwasaidia at this moment of mourning. And in the Daily Nation page 16, we have a very interesting story because recently on this weekend we've seen a lot of attacks ambazo zimekuwa katika in the Middle East, and the headline reads, State issues alert to Kenyans in Middle East after US Israel attacks. And this is something that has raised a lot of concerns because kuna wale ambao ni wananchi wa taifa la Kenya ambao wako katika mataifa ya Uarabuni, and the Kenyan government has issued a security advisory to its citizens living in or traveling through the Middle East following the sharp escalation of hostility involving Iran and Israel and the United States. And we saw that yesterday there was a communication from the Cabinet Secretary of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign Affairs, Diaspora Affairs continues to assess the situation and remain contact in our diplomatic mission in the region. We will provide further updates and guidance through official platforms. And the Cabinet Secretary, the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi communicated yesterday na akaweza kusema ya kwamba all the Kenyans ambao wako katika mataifa yale ya Uarabuni, they should remain vigilant, and also he urged them that they should avoid crowded areas because of the security threat issues in those areas because of the attacks ambazo zimekuwa zikifanyika. And this is something that is raising a lot of concern kwa sababu vita ambavyo vinaendelea kama vile vimeweza kuangaziwa katika gazeti hili, it raises a lot of economic issues even in our country because vita ambavyo vinaendelea, majorly we rely on some of the petroleum products from these countries ambazo zimeweza kukua affected, and this is something that we, katika gazeti hili limeweza kuangaziwa katika undani. And also we have a story about the extraordinary moment Iran has to preparing for after their leader who is Ayatollah was killed in that attack by the United States forces. And it is something ambayo imeweza kuleta a lot of concern because some of the leaders, global leaders, have raised, they have given their views on this war that is continuing in Iran. And Iran's supreme leader Khamenei, who had instructed top clerics to be ready for every eventuality last year, was killed in an US-Israeli attack strike. And we see a photo there of some of the mourners ambao wameweza kubeba a placard with his photo, and this is something ambayo ime raise a lot of concern because we see some of the global leaders as kama the president of Russia, Putin, he said a lot of things against the United States government about the attack ambayo iliweza kufanyika katika nchi ya Iraq. And we see that we've been given a lot of issues and a lot of stories, a lot of detailed stories about how the war began. And we have the 3 US service members also perished in those attacks ambazo zilikuwa zinaendelea. And also in Jerusalem we see that missile strike claims 8 lives also in Jerusalem. And also we have another Putin condemns Khamenei killings. Russian President Vladimir Putin on Sunday condemned the killing of Iranian Supreme Leader Ayatollah, citing that it was murder, but then offered a little in public of Moscow ally beyond condolences. And this is something ambayo imeleta a lot of concern.
concerns, because many of the Kenyans that are living in those places, as the prime cabinet secretary Musalia Mudavadi also stated that many of the areas ambazo wale wananchi wa Kenya wako, they will be secured, and also he gave Kenyans have asked to register with their nearest embassy or consulate in Iran. They reach the embassy on Tehran on the numbers ambazo zimeweza kupeana hapo, and they gave the numbers ambayo Wakenya ambao wako katika mataifa yale wanaweza kupiga, and they get their help. And katika pia gazeti hili we see that some of the leaders ambao global leaders ambao wameweza kuongea, it has been highlighted in this page 16 of the Daily Nation and many of the other stories ambazo ziko katika gazeti hili. Mr. Kimotho. Yeah, so it is a fight ambayo inaendelea, and nikiangalia hapa bado ninaona Kenyans caught on the crossfire of a US-Iran war. So nikiangalia hapa kuna mwanadada ambaye amewekwa hapo kwa gazeti ambaye anaitwa Judy Wairimo, ambaye pia anafanya kule Bahrain. Anasema they are fearing because pia aliona the missile destroying, that is one of the building, na wameambia that is waweze kukaa indoors and avoid places that zitakuwa na hizi bombing ambazo zitakuwa ziko pale. So tumeona pia that is our government ikijaribu all it can, but now I don't know how they are going to do kwa sababu flights sasa zimefungwa kule. I don't know the method ama the formula ambayo pia wataweza kutumia, sababu nikiangalia hapa pia kuna another Kenyan ambao pia ako that is kule that is Qatar. Ukiangalia hapa pia kuna Saudi Arabia, Kuwait na pia Bahrain kama vile tumesoma pale. So kuna haya masuala pia ambao pale, because we have so many Kenyans ambao pia wanaenda pale kwa sababu ya that is zile kazi ambazo ziko pale. Also you remember that is recently pia the government pia ilikuwa imesema ya kwamba imefungua an open door iweze kupeleka so many other youths that is kwa the Gulf nation. So this is a challenge that is happening there, na ni masuala ambayo yamekuwa kifanyika, and is always good also pia our intel to be so much on high alert, because ukiangalia pia US na wale wengine ukiona kama kwamba huwa wanajipanga mapema wanatoa watu wao kule, pia hata upande wetu is always good that their intel ama wanafanya kazi pamoja na the other nations ambazo their intelligence iko higher beyond us, ili that is a masuala kama haya, because I'm very sure some masuala kama haya ya vita si saa hizi. Sababu unaona sasa that is Iran, kulikuwa na zile tension ambazo zilikuwa pale. So it was something ambayo imekuwa ikiangaziwa pale, because immediately wakati hawa Iran that is waliweza ku target US na that is Israel, especially kule Jerusalem, tuliona hiyo in fact hata haikukawia sana kama that is hawa nao pia hawaja respond, ndio tukaona yale that is majanga ambayo yako pale. Also at the same time also economically pia tutakuwa affected, because kulingana na the cabinet secretary that is our trade, that is Ali Kenyanjui, anasema we enjoy thriving trade with Middle East country, that is countries where we supply meat, vegetables, coffee, tea and flower tops among the list. Na pia ukiangalia kama size hadi shipment, because unajua hizi vitu vile zinaendelea, unakuta maybe along the way mahali pengine hizi ships ambazo huwa zinapita wakati zinaleta mizigo to that is to African nation, unakuta pia that is zitakuwa affected. Because ukiangalia hapa wanasema ya kwamba kuna some of the container transportation companies ambao that is operations zao kwanza wamesimamisha, na wengine wamebidi sasa kwanza warudi that is nini mahali wametoka just for their own safety. Remember also another issue of oil. So inamaanisha bado if these things will not be resolved, kutakuwa na hype of the prices of especially fuel, because pia tunategemea upande huo that is sana. Na pia ukiangalia inamaanisha pia kuna baadhi ya bidhaa ambazo huwa that is tuna export pale pia zitakuwa that is ziko affected. Yes, and you know that jambo hilo ni jambo ambalo linaleta tumbo joto, ni kwa sababu you know it also questions about how our agents, kwa sababu tuko na wale agents ambao husaidia wa Kenya kusafiri kule. The communication, because many of the Kenyans ambao wako huko, we saw a lot of videos that were circulating online ambazo zilikuwa
zimeweza kukuwa circulated, wanaonyesha vile mambo yanaendelea kule, and it raised a lot of concerns of the security of Kenyans and the assurance of how secure are we going to have our Kenyans live in those countries. And ni mambo ambayo tutazidi kufuatilia. And also in the Daily Nation we have a headline, 3,200 school to get solar power in 45 billion state plan. And this is something ambayo President Ruto yesterday aliweza kuangazia at his visit during the Alliance High School centenary celebration at Alliance High School in Kikuyu. And this is something ambayo the Alliance High School was celebrating 100 years and katika county ya Kikuyu, school in Kikuyu in Kiambu County. And the government is embarking on ambitious plan to solarize all schools before the next general election. And this is something ambayo imeangaziwa katika gazeti hili because there was issues of citing that electricity is now becoming so expensive to sustain the systems za masomo katika shule. And katika gazeti hili wameweza kuangazia there was that promise ambayo iliweza kutolewa na the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, about giving 45 billion to help to ikaweza kusaidia that solar system ambayo, the solar project ambayo itakuwa katika mashule. And it is a very interesting story because we are launching a 45 billion program to solarize 3,200 schools in the Republic of Kenya to move them away from cutting trees into using solar for cooking and also for lighting. And this is something that is going to cut the cost of electricity in schools. Ni kwa sababu it has been an issue ambayo imeweza ku affect many of the areas, and kama vile tumeangazia limeweza kuangaziwa katika gazeti hili, we have many areas ambayo they are not even able to access electricity, and this is a project that is going to help them because some of the areas they are so remote ambapo hakuna nguvu za umeme, and it is something ambayo itaweza kusaidia. The president also pledged several goodies for 100-year-old school, saying that the government will spend total of 550 million in revamping it. And this is something ambayo imeweza kuangaziwa katika gazeti hili, and when you get your newspaper you'll be able to read much about that story because it is something ambayo imeweza kuangaziwa hapa because you know when the president pledges 550,000 to such a national school, it is something that is so interesting because itaweza kusaidia in education system ambayo in the national schools. It is something ambayo itasaidia even in infrastructure because some of the schools they are very good schools, lakini the infrastructures ambazo zilikuwa na, if you can see 100 years, it means that some of the infrastructures ambazo ziliweza kutengenezwa katika shule hizo, they are not of standard ya sahizi. And the president had promised a lot of things katika shule ile, and we see a picture of them celebrating the 100 years of the Alliance High School. Mr. Kimotho. Yeah, so it's a good thing that the president is doing to be able to boost the schools, and especially hayo masuala ambayo nimesikia umesema ya kwamba ya kusaidia the solar installation. It is something ambayo pia itaweza kusaidia that is the institutions, and it's something good, but it is always something that the government needs to do to other government institutions. Yeah. Because especially to do with the issue of electricity. Because if for example it is a government school na imekewa electricity na government and it is the government ambayo inawacharge electricity, so kunafaa kuwe na certain waiver ambazo zinafaa zikuwe pale, wasitreatwe just like the other, that is because you cannot charge a government school the same rates na vile pengine for example a private institution like Safaricom, you charge them the same thing, and yet he institution, it is not that business oriented, the learning institution kama the other ama any other factory. So it is something that they need to address and to see. So in other stories that started because of time, page 2, nikiangalia kuna ile that is Nakuru main theater remains shut a year later. So the players data, kuna wakati 2019 kuna ile that is the movie ambayo inajulikana sana inaitwa that is Sarafina. That is tuliona that is our Kenyan, that is artist wakikuja along kweza that is kuipatia another move, another notion. Na pia the same time tuliona ya kwamba
that is in 2019 tuliona ya kwamba so many artists waliweza kugather pale na wakaweza that is kufika pale na the theater ikaanza that is kupata so many artists pale na wakakuwa na hope, wakakuwa na so many gains ambazo zilikuwa pale, but now the theater nikiangalia kulingana na gazeti that is last and vile wanasema the gates are under lock, the key and the artist cannot access it. So this following that is a scarf over the alleged mismanagement of the facility. So ukiangalia hapa sasa, this is the only theater within that is the county na ndio ilifaa ikuje i bring along all the artists ambao wako hapa, the actors na wale watu wengine wote, ili that is waweze kujulikana. So last week resident artists, the community and supporters of arts led by Evans Kimori, that is a petitions the county assembly to push for the reopening of and a renovation of the space. So ukiangalia now so many other youths na ambao wako na talent, they need now that is for this data to be open so that now they can exercise their talents correctly. Yeah, very true, because you know many of the Kenyan youths wana depend on some of their talents ambazo wako nazo katika maisha yao, because they need to open that theater because it is something ambayo personally I've seen inasaidia watu wengi. And now as we wind up, when you get your newspaper you'll be able to read a lot of stories ambazo zimeweza kuangaziwa katika magazeti haya. We've seen also there are stories about some of the people ambao wamekufa in plane crashes, and you'll be able, when you get your newspaper you'll be able to read. And the NURU Morning Show is proudly brought to you by Mizpah Prayer Center, a great place for prayer, fasting and spiritual renewal. Mizpah Prayer Center is still open to individuals, ministry teams and different prayer groups for all denomination. Mr. Kimotho, as we wind up, what do you have to say to our viewers? Just to say thank you for joining us and being there, and have a blessed day. Thank you so much. Ya watazamaji wetu, tunashukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi hiki cha The NURU Morning Show. May you have a blessed day. Thank you for those who have given us their feedbacks on our SMS line on 0799-200-100, and thank you for those that are following us through all our social media platforms at Mizpah TV Kenya. Have a blessed day.